We have been classrooms. Drinking water to the village. Then we also have, we conduct a lot of health camps during our International Coffee Day. So, also have some secondary school project in Fuatilia, and in the social and primary school. That actually partnering with local communities and other local councils. So this is in nutshell what we are doing here. Because we don't have time to show, but because we don't have time, we thought we will put everything here. Wamefanya kazi kama hivyo, wanajenga hiyo sekondari, wameshatuletea zahanati kubwa tu kama level ya kituo cha afya. Tuna mapato ambayo yanajenga mashauri kutoka kwenye shamba kwa mwaka yanaleta milioni 3 mpaka 6 ambayo inaelekea sasa kama hizo serikali. Tunagawa ile 10% na kufikia miradi. Kwa hiyo ile 10% ndio kwenye mashauri itasaidia pia kukamilisha miradi mingine ambayo inaongoza wananchi. Lakini shida kubwa tunayopata, tungependa wananchi wao wafanye uchumi kama outgrowers. Lakini shida ni kwamba kilimo wanachokifanya ni irrigation. Sasa ili wananchi na wao waweze kufika standard ya coffee inayolimwa hapa, Mabashe na yeye amekuja mara kadhaa hapa. Sasa karibu Ziara kwenye miradi ya kujenga madarasa, shule, sijui zahanati na nini. Sasa tunafikiria ni bora Ziara iende kwenye boreholes, alafu boreholes zisambazwe kwenye mashamba ya wananchi, wao Ziara yao pia watupe miche. Kwa hiyo sisi tutakuwa outgrowers, lakini soko litakuwa kwenye kitu. Kwa hiyo sasa huko mbele ndio majadiliano yetu, lakini tumeomba sana wenzetu wa Ziara bali wanaweza kutupa wataalamu wa ardhi, lakini kupima udongo, lakini kama tunavyojua serikali imeweka huo utaalamu. Sasa hivi kuna mabwana shamba wana gadgets zote. Kwa hiyo tunafikiria baada ya muda kata hizi zinazozunguka, kuna kata kama 3 zinazozunguka hili shamba kwenye hizo hekta zote alizozisema, tunataka sasa tuingie pamoja na mahindi, lakini tuingie kwenye moja uchumi wa wananchi. Lakini tunashukuru sana kwa kweli, tunafanya nao kazi, tunajenga hivyo vyote, halmashauri wao na mbunge. Kwa hiyo karibu miradi mingi sana tumeikamilisha. Maono yako kwenye uwekezaji, tunaona faida ya mahusiano yako ya kidiplomasia, kwa kweli yanatusaidia sana, na wote leo tunakuwa ni mashahidi kwa hiki kinachoendelea hapa. Karibu sana Mheshimiwa Rais. So here, how the coffee starts from the seedling. This is a seedling which is about 8 to 9 months old. Then we plant. Then it will take about 3 years for us to get the coffee. Grow. So this is that one is going to take 8 years. 3 years. 3 years. In the third, what we planted, it will be 3 years later. It will be flowering. 3 years after. You can see this. You can see this. Great. So this is our flower. So right now is the flowering time. If you see in the farm, we have the flowering going on. So once the flowers blossom, then in about 8 to 9 months, coffee will reach this stage. So this is the green coffee. Then this is a ripe coffee. So this is what I are showing there. This is getting built in our factory. Then what you saw there is the parchment. So this will come like this. This is the parchment. Okay. So from this. So this is done by hand? No, machine. Shall make machine. So there's a machine. Then coffee gets fermented. Then it goes for drying. So drying will take about 7 to 8 days, depending upon the weather. So this is a new product which Sir was talking. This is, if you take this from a selected coffee, we can convert into Kaskara. It's a new product. It has got a lot of feature. I think in countries like America, it's also promoted as a health drink. So we are also now looking at generating some more income and minimizing the food waste.
Previously, only parchment was being used, but now we are also trying to use this as another product. To ask what are you doing with those? Yes, ma'am. So this is, They yeah. become cascara, okay. Yeah, this is a cascara. This becomes like this when it dry. Then this is another product what we are having, this black pepper. This is a white pepper. From same thing we process and prepare white pepper. Then this is another product which we are trying, is paprika or sweet pepper. If it works out, then we want to pass on the knowledge to the local communities. Yes. They can grow and we can provide them the market They can access. grow it. Yes. Yes. So that is one of the plan. Okay. Then these are the wastes what we are getting, but we are now trying to use the waste and convert into some useful products like biochar, which will improve the soil nutrition, and build the soil qualities. Then all this is a waste. When you mill the coffee in factory, we get this waste. So we want to convert this into biochar. So it will, yes. Yeah. So it will minimize the greenhouse gas emission. At the same time, it will give us a product which will improve the soil quality, soil nutrition and soil properties. Okay. So this is how the coffee comes. What you saw there is parchment. Yes. After milling we get. So these are the different grades. Which grade is this? Leah, you can explain. Asante. Karibu Mheshimiwa Rais. Hii hapa ni kahawa ghafi. Tukishaikoboa tunagawanya kwenye madaraja. Haya ni madaraja makubwa ambayo yana pasenti kubwa, 80%, kuanzia hapa mpaka hapa. Tukisha zigrade hivi, hizi tunaziuza direct. Lakini kule itakapozika inafanyika nini? Inakuwa roasted. Ikishakuwa roasted, Now I can get the smell. I can get the smell. Yeah. 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 Now I can get the smell. The smell is, yeah, is powder. Kwa hiyo inatumika kama kinywaji, wana extract aromas kwa ajili ya perfumes, wanatengeneza biskuti, inategemea na preference ya mteja. Pia hii ni eneo la kuonja. Kabla tujauza lazima tuonje kuhakikisha ubora. Mwonjaji nani? Mimi. Yes. Naonja zote? Naonja kila sample. Kwa siku unakunywa kahawa ngapi? Mingi sana. Mwingi sana. Yeah. Lakini tunatema. Unaonja, unatema, hatumezi. Yeah. Hapana. Kwa hiyo hivi vikombe 5 vitakuwa acceptable, yani standard ni kuanzia vikombe 4. Tukikubaliana hivi vikombe 4 ni vizuri, tunauza. Na wewe test kukwambia nani? Ukisikia wewe test. Tumesoma Tanzania Coffee Board ishatoa hiyo course. Ndio. Yes. Hii hapa ni roaster machine, ndio ina roast inakuwa hivi. Na hii hapo ni grinder machine. Karibu sana. Asante sana. Situation was tight for the businesses. Kwa hiyo, lakini now they are happy. When I came last time, wanasema kwa hiyo Mheshimiwa Rais hapo ameandaa zawadi ndogo Ya kahawa. Yeah. This is the grinder machine, madam, where we grind the coffee. These are the awards. Yes. So This is the brand ambayo inauzwa straight Japan na wana export, lakini inakuwa kabisa recognized as a Aviv farm product. Tanzania coffee. So this goes for this brand. Okay. So this is our recognition for our contribution to coffee industry. Then this is the award for best coffee. Then we got other awards from the OSHA. Then for women empowerment we have been recognized. For generating employment we have been recognized. So all these are the recognitions what we have. Congrats. Thank you so much, man. Anakabidhi zawadi yeye mwenyewe. This is one of we are all of you. Mheshimiwa Rais anapewa zawadi na General Manager Muthana kutoka kampuni ya Aviv. Asante sana, naomba tupige makofi mengi sana
Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, baada ya kutembelea maonesho kwa heshima kubwa, naomba watu wetu haya tupunge tupokee Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asante studio, asante sana, asante sana. Mheshimiwa Rais, tunaomba kuketi. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa heshima kubwa naomba uridhie tuanze karatiba kafupi katika eneo hili la shamba la Aviv Tanzania Limited. Nimkaribishe Mheshimiwa Ahmed Abbas Ahmed, mkuu wa mkoa wa Ruvuma, kwa salamu fupi za mkoa wa Ruvuma. Karibu sana Mheshimiwa mkuu wa mkoa. Ruvuma oye! Aviv oye! Mheshimiwa Rais, tuko kwenye jimbo la Peramio, shamba la Avivu. Tunakushukuru kwa kutenga muda kuja ndani ya mkoa wa Ruvuma kama tulivyokupokea jana. Leo tumeanza ziara kwa kutembelea maeneo mbalimbali na sasa hivi tuko kwenye shamba hili. Mheshimiwa Rais, mwenyeji wa jimbo hili ni Mheshimiwa Jenista Mhagama. Tunafanya naye kazi bega kwa bega kuhakikisha wenye shamba hili hawakwami ndani ya mkoa wa Ruvuma. Lakini tumshukuru Waziri wa Kilimo, amekuwa msaada mkubwa kwa wawekezaji hawa, lakini kwa mkoa pia. Alivyokuja, tumekuja naye mara kadhaa kwenye shamba hili na amekuwa akishauriana nao na kuwapa maelekezo ya kimsingi, lakini mara nyingine pia amesaidia utatuzi wa changamoto zinazohusu wafanyakazi wa hapa. Kazi yangu muda huu ilikuwa ni kukukaribisha katika shamba hili. Mheshimiwa Rais, karibu sana kwenye shamba la Avivu, na nashukuru kwa kunipa fursa ya kusalimia lakini kukaribisha. Asante sana. Asante Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Ruvuma. Mheshimiwa Rais, tuko shambani na kwa heshima kubwa naomba nimkaribishe Mr. Shriza Krishna, mkurugenzi mkuu na meneja wa shamba kwa utambulisho. Aviv oye! Karibu sana. Her Excellency Dr. Samia Suluhu Hassan, President of the United Republic of Tanzania, on behalf of the entire Aviv team, we would like to welcome you here for the Aviv farm and the visit, and we are extremely honored for the same. I would here take the opportunity to introduce the Aviv team here who are present here to receive you. Apart from me, I am the Regional Director for East Africa for Olam Food Ingredients, which is a part of the Aviv company. I have with me the Director of Aviv Tanzania, Mr. M.P. Mutana, who is sitting here with you. And I have the farm managers, Mr. Amit, Mr. Latif, Mr. Hamza, who are here on this side. We have the of Mr. Solo, Mr. Mohanty and his entire team here. We have the sustainability team of Johnson, Bartha, who showed you all the sustainability projects. We have the safety team of George and his team here. We have the various field officers
and the supervisors, and above all, the community, the councillors of all the villages around us here, Lipokela, Liganga, and Lugoga, who are present here to invite you for this visit, and we would request you to have a very nice visit in the Aviv Coffee Farm in Tanzania. Asante sana. Mr. Shliza, Mheshimiwa Rais, sasa ni taarifa fupi kutoka kwa mkurugenzi wa shamba. Nimkaribishe Mr. Muthana Bopail. You are welcome. Thank you. Her Excellency, Honorable President Dr. Samia Suluhu Hassan, Honorable Hussein Bashe, Minister of Agriculture, Honorable Janista Joachim Magama, Minister of Health and our MP, Honorable Ministers of State, Members of Parliament, Regional Commissioner, Regional Police Commissioner, Ruvuma, District Commissioner Songia DC, Councillors, Government Officials, VEOs, Chairman and Village Community of Lipokela, Liganga, Sarakano and Lusonga, other respected dignitaries and all our guests. I am honored to have you all in Aviv today, and I extend a warm welcome to you all on behalf of Aviv team. Aviv, a subsidiary of Olam Food Ingredients, started its operations in the year 2011. Aviv currently manages 1,022 hectares of coffee plantation, and this farm produces around 4 to 5% of the country's annual Arabica coffee production. The total annual production is around 2 million kgs of green bean, and the production varies depending upon the agroclimatic factors. As a scientifically and sustainably managed plantation, Aviv produces premium quality coffee beans which are exported to satisfied customers in US, Europe and Asia. Apart from coffee, black pepper is also grown as an intercrop. Aviv provides employment for more than 4,000 employees, including the seasonal employees. Nimalizie kwa kuwapongeza sana wenye hii kauli mbiu ya maji mwa ni nani ni Clouds FM. Niwapongeze sana. Ni kauli mbiu nzuri na ningependa itumike kote, kwa sababu ni kweli Tanzania yote ni maji mwa. Na kwa yale maeneo ambayo hatujafika, tunahakikisha maji yatakuwa mwa. Ameniambia waziri hapa, tukimaliza miradi iliyoko kwa Tanzania nzima, kwa mijini tutakaribia 100%. Lakini kwa vijijini tutapita 95%, tutakuwa kwenye 97 au 96. Kwa hiyo tunapaswa kusema kwamba Tanzania yote maji ni nini? Mwa. Land is available. Our sustainable initiatives since 2014 have resulted in implementation of various projects in the neighboring communities with an investment of 600 million Tanzanian shillings, with an aim of improving health, nutrition, education, economic condition, water, sanitation and hygiene. The initiatives include a medical dispensary in Lipokela, primary school project in Sarakano, classroom innovation in Liganga, teachers house in Lusonga, school toilets in Lipokela, school desks in Lipokela and Lusonga, school doctor's house in Lipokela and Lusonga, and domestic water projects in Liganga. Construction of Lipokela Secondary School and Primary School in Lundipundipu, and Lipokela Doctor's House and water supply project at Liganga Primary School and Sarakana School infrastructure upgradation are the other community initiatives which are currently in progress. In addition to this, Aviv invested over 1.2 billion Tanzanian shillings in outgraded 3 million seedlings to individual farmers. I would also like to acknowledge the great support that we are receiving from your government, for which I would like to express my sincere appreciation and thanks to the Ministry of Agriculture
and to our MP from Peramio, to Ministry of Water and Irrigation, Regional Commissioner and Regional Police Commissioner, Ruvuma Region, DC Songia, officers of TCB, Takri and TFRA. I would like to thank our sustainability development partner USAID. Our business and progress are possible because of the hard work and commitment of all our employees. And I take this opportunity to recognize and thank all our employees, and my sincere thanks to the neighboring village communities for all their cooperation too. Asanteni sana sana sana. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tuko katika jimbo la Peramio. Shamba hili liko katika jimbo la Peramio. Kwa niaba ya wana Peramio, nimwalike Mheshimiwa Jenista Joakim Mhagama, mbunge wa jimbo la Peramio na waziri wa afya, kwa salamu fupi. Karibu sana Mheshimiwa. Liganga oye, Lipokela oye. Bado sasa tuinue mikono juu, tumshangilie Mheshimiwa Rais wetu tunayempenda, na vigelegele akina mama vilivyogala nyumbani. Liganga oye. Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan oye. Mitano tena kwa rais wetu oye. Nani kama Mama Samia? Nani kama rais wetu? Akina mama vigelegele, 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 vigelegele. Asanteni sana ndugu zanguni wana jimbo la Peramio, kutoka Liganga, kutoka Lipokela, kutoka Lusonga, ambao mnazunguka kwenye shamba hili. Mheshimiwa Rais, kwa heshima kubwa sana leo ninasimama mbele yako ndani ya shamba hili la Avivu, lakini ndani ya jimbo la Peramio. Peramio oye! Mheshimiwa Rais, pamoja na kwamba tutakuwa na mkutano mwingine Peramio, lakini naomba kwa unyenyekevu mkubwa nikushukuru sana kwa kazi kubwa ambayo umewafanyia wananchi wa jimbo la Peramio. Tumpigie makofi Mheshimiwa Rais wetu. Mheshimiwa Rais, jambo la dhati ni kwangu mimi mwenyewe binafsi. Ninakushukuru sana kwa kuendelea kuniamini. Kuendelea kuniamini kufanya kazi na serikali katika majukumu ambayo umekuwa ukinikabidhi ili kuhakikisha ustawi wa wananchi wa Tanzania katika sekta mbalimbali, na leo umenikabidhi sekta ya afya. Tunasonga mbele. Mheshimiwa Rais, naomba nipige magoti niseme asante sana, ninakushukuru na sitokuangusha. Mheshimiwa Rais, jimbo la Peramio katika ukanda huu tuna miradi mingi ambayo umeifanya: sekta ya maji, sekta ya barabara, sekta ya kilimo ikiwemo mbolea za ruzuku, masoko ya mahindi. Lakini Mheshimiwa Rais, sekta ya maji hujaisahau, tunayo miradi mingi ya maji, na mimi nawashukuru sana mawaziri wenzangu ambao wako hapa. Kwa hiyo tumepiga hatua kubwa. Lakini Mheshimiwa Rais, umetufanyia jambo kubwa. Umetuletea umeme mpaka huko vijijini, na mwaka wa fedha uliopita umeamua kuweka historia ya serikali ya awamu ya 6 katika kata hii. Umetujengea chuo cha watu wenye ulemavu cha ufundi kwa mkoa mzima wa Ruvuma ndani ya kijiji cha Liganga. Liganga, makofi na vigelegele kumshukuru sana Mheshimiwa Rais wetu. Mheshimiwa Rais, hakika unatudai, na sisi katika mikutano yetu tumesema deni letu litaanza kulipwa kwa uchaguzi wa serikali za mitaa mwaka huu, na tutamalizia. Hatuna mtu mwingine
Mwakani Mheshimiwa Rais, kura zetu zote ni kwako, kwako mama yetu, kwako mpendwa wetu, Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Makofi kwa Mheshimiwa Rais, tuendelee kumshangilia na kumpongeza. Tunashukuru Mheshimiwa Rais, diplomasia yako na hasa pale unapofanya kazi ya kusafiri kwenye mataifa mengi imeendelea kutuletea heshima hata ndani ya jimbo hili la Peramiho. Mradi huu ni uwekezaji unaotokana na juhudi za serikali yako Mheshimiwa Rais, kufungamanisha masuala ya uchumi na uwekezaji. Wenzetu wavivu wameweka mradi mkubwa hapa na umeushuhudia. Mradi huu umekuwa na faida fungamanishi nyingi. Tumesikia hii taarifa. Shamba hili limeweza kufanya kazi na wananchi wa vijiji na kata nilizozisema kwenye miradi ya elimu. Ziko shule zimejengwa na ndugu zetu wa Avivu kwa kushirikiana na wananchi wa vijiji hivyo, halmashauri, lakini na mbunge wa jimbo la Peramiho. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kuruhusu uwekezaji na hivyo sisi tumeona matunda. Lakini iko miradi ya maji. Na sasa hivi wenzetu wa Avivu wanaenda kutuwekea mradi mkubwa wa shule ya sekondari kwenye kata yetu ya Mbinga Mwarule mpakani, lakini na kata ya Liganga. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Rais, ni kwa sababu yako. Tunawashukuru sana Avivu kwa ujenzi huo wa sekondari. Lakini wametoa ajira. Ziko ajira ambazo ni za kudumu zaidi ya 1400, lakini wakati wa msimu ajira hapa zinafika mpaka 5000 kwa wananchi wa Tanzania. Mara ya mwisho nilipofika nimeshangaa. Nimekuta vijana 150 wanatoka Dodoma na wamekuja kufanya kazi kwenye shamba hili. Kwa hiyo kwenye suala la ajira pia tunashukuru sana, tumeweza kuwa na mahali ambapo vijana wameweza kujiajiri. Lakini jambo la kushukuru, tulipoanza mradi huu tuliwaambia Avivu, ni kweli mnatoa ajira za moja kwa moja na zisizo za moja kwa moja, lakini tungetamani kwenye top management tuwe pia na Watanzania, watoto wetu waliosoma katika nchi hii ambao Mheshimiwa Rais umewasomesha. Top management ina viongozi 14, lakini ninaomba niwashukuru sana Avivu, walitusikia. Kwa mkoa, Mheshimiwa DC, Mheshimiwa Dasi, tulikuja tukazungumza nao. Kati ya viongozi hao 14, 10 ni watoto wetu waliosoma wanaotoka ndani ya nchi yetu ya Tanzania. Kwa hiyo kwa kweli jambo hilo Mheshimiwa Rais lilitufariji sana. Kwa hiyo unapoona kuna management, top management ya shamba hili, tuna watoto wetu 10, lakini tuna wageni 4. Lakini kitu ambacho wametufurahisha, tunayo sheria ya kazi inayosimamia masuala ya succession plan, urithishaji wa mfumo mzima wa uendeshaji wa biashara ya kahawa, lakini na kilimo cha kisasa kwenye kahawa. Tayari wako vijana wetu wana undergo training katika masuala mazima ya uzalishaji na process nzima ya uzalishaji wa kahawa kwenye shamba hili, ambapo pale wale wataalamu watakapoondoka tayari ndani ya nchi yetu. Kwa hiyo shamba hili tunafaidika sana kwa sababu pia linaenda kurithisha. Lakini nafikiri kwa message na Rais, halmashauri ya wilaya ya Songea imeendelea kunufaika. Tumekuja kutambulisha wakandarasi wa huu mradi ambao mkandarasi anaitwa Selex. Inategemea mavuno na mauzo. Tuna range kwenye milioni 300 mpaka 600 kwa mwaka. Lakini kadiri wanavyoendelea kufanya vizuri, nadhani tunaweza tukapata hata bilioni 1 kama local contribution kwenye sensi kwenye halmashauri yetu. Na pesa hiyo mradi ambao mkandarasi anaitwa Selex, kisha tunatekeleza miradi mbalimbali ambayo inafanywa ndani ya halmashauri yetu. Jambo kubwa la mwisho Mheshimiwa Rais ambalo ningelisema hapa, ni kweli uwekezaji ni mkubwa. Teknolojia inayotumika kwenye kilimo ni ya hali ya juu. Tumejifunza vya kutosha. Sasa halmashauri ya wilaya Songea tumeamua na sisi tunataka kubadilika.
kuongeza uchumi wa wananchi, kuanzisha na sisi mashamba kama outgrowers yanayoweza kutoa kahawa bora kama inayotolewa. Ndiye ambaye amepatikana kutekeleza mradi huu hapa. Rais, baada ya kusaidiana kwenye masuala hayo ya miundombinu inayotoa huduma za jamii, nimshukuru sana Mheshimiwa wa Kilimo Bashe, Mheshimiwa Bashe. Sasa tumeamua Ziara baada ya kukamilisha ujenzi wa sekondari itakwenda kuchimba visima virefu ambavyo vitatumika kuwafanya wananchi wanaozunguka shamba hili na wao waanze kulima kilimo cha kahawa cha umwagiliaji kwa faida. Kilimo hicho itakuwa ni hapa kwenye shamba hili la Azimu. Na huu mradi sasa ndiko tunakokwenda. Nadhani hiyo ndio itakuwa ni faida fungamanishi kubwa ya kuwaondoa wananchi wa jimbo la Peramiho kwenye kata hizi katika kutegemea zao moja tu la mahindi na kuanza kulima kahawa kisasa kifaida, na ili kuongeza mapato ya mtu mmoja mmoja, mapato ya halmashauri na mapato ya nchi yetu kwa ujumla. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais, baada ya kuyasema haya, ninawashukuru sana wenzetu wavivu, lakini nashukuru sana pia kwa mchango mkubwa wanaotoa kwenye mapato ya serikali, wanalipa kodi ambazo pia zimeweza lakini na sasa hivi ashanza. Mheshimiwa Rais, karibu sana jimbo la Peramiho, karibu sana kwenye shamba letu la Avivu, karibu sana uweze kuona mabadiliko haya ya kiuchumi katika nchi yetu, lakini yote ni kwa sababu ya utayari wako, maono yako na uongozi wako. Mheshimiwa Rais, nakushukuru sana. Liganga oye! Lipokela oye! Peramiho oye! Mheshimiwa Rais oye! Mheshimiwa Rais, nakushukuru sana. Johaki Mhagama, mbunge wa jimbo la Peramiho na waziri wa afya. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, umefika wakati ya waziri mwenye dhamana ya kilimo Mheshimiwa Hussein Mohamed Bashe atoe salamu fupi na baadaye aweze kukaribisha kuzungumza. Karibu sana Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, Mheshimiwa mawaziri, manaibu waziri na wafanyakazi na wawekezaji wa Vifam, na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Rais, awali ya yote nitumie nafasi hii kwa ajili ya kupita kulitembelea shamba hili. Mheshimiwa Rais, hili ni moja kati ya mashamba 50 makubwa ya nchi yetu ambayo yanazalisha kahawa, na hili ndio shamba kubwa kuliko yote Tanzania. Lina zaidi ya hekta 2000, lakini zilizopandwa ni zaidi ya hekta 1000. Mheshimiwa Rais, shamba hili 60% ya kahawa yao yote inanunuliwa na Starbucks, na shamba hili sasa limeweza kutusaidia kuanza kudevelop product ya pili ambayo inatokana na maganda ya kahawa. Baada ya tunda kutolewa shambani kupelekwa kiwandani kuondolewa ile cover ya juu kabla ya kwenda kukaushwa, ile cover sasa wameanza kuiprocess, na juzi tumewapa export permit ya kwanza kuexport tani 10, ambapo ile zamani ilikuwa inatupwa shambani kama mbolea. Sasa imeanza kupata soko na wanapeleka nje, na tunaiobserve inavyokwenda ili kuongeza diversification ya mazao ya kahawa. Mheshimiwa Rais, sisi kama nchi sasa hivi tumefika uzalishaji, mwaka huu tuna target ya export jumla ya tani 85 kutoka tani 60,000 tuliokuwa nayo miaka mitatu iliyopita. Uzalishaji unaongezeka. Wastani wa bei ya kahawa sasa ya Arabica umefika angalau $4.3 mpaka $4.7, na hii ni baada ya kubadili mifumo na kuruhusu wauzaji waanze kuuza direct market kwenda nje. Kumetokea mabadiliko mazuri hata kule Kagera sasa hivi. Mheshimiwa Rais, baada ya maelekezo yako na kubadili mfumo wa kahawa, safari hii tumeweza kuuza Arabica katika soko
ambayo sio ni Arabica katika soko la TMX imefika mpaka shilingi 12,100 ya Tanzania. Kama utakumbuka Mheshimiwa Rais, miaka miwili ulikwenda Kagera wewe mwenyewe, na wakati wa ziara kulikuwa kuna malalamiko kidogo ya kulalamika juu ya mabadiliko ya mfumo. Lakini leo ukiwaambia watu wa Kagera warudi katika mfumo wa zamani ambao tulikuwa kahawa yote inachukuliwa na ushirika, alafu siku ya mwisho mkulima anaambiwa tu tumeuza bei hii, hawawezi kurudi, kwa sababu kahawa imeongezeka kule ya Robusta kutoka shilingi 700 na 1,000 mpaka kufika shilingi 5,000, 6,000 mpaka 7,000, na Arabica ya Ngara imefika 12,000. Nationwide sasa hivi average price yetu ya kahawa ina fetch $4.7. Kwetu hii ni growth nzuri na inaendelea. Shamba hili linafanya kitu kimoja unique Mheshimiwa Rais, kama ulivyoona. Miaka mitatu iliyopita nilipita hapa, ndio walikuwa wameanza kupanda pilipili manga kwa mara ya kwanza kama intercropping. Sasa tayari imeshapata certification na wameshaanza kuiexport kwenda nje. Pilipili manga black pepper wanaipeleka nje. Sasa hivi wameanza kufanya trial, tunawatumia wao, tunafanya trial ya pilipili ambazo tunaangalia zitakavyokwenda vizuri kabla ya kuzipeleka kwa wakulima wanaozunguka eneo hili kwa ajili ya export. Wamekuwa support nzuri kwetu kama serikali, na sasa wameanzisha nasari kama alivyosema Mheshimiwa Mbunge. Nilikuwa nataniana na Mheshimiwa Mbunge, naambia hizi CSR za madarasa basi tufike mwisho, waanze kuchimba visima, waanze kupeleka irrigation infrastructure kwa wakulima kama pati ya CSR kwa wakulima wadogo walioko katika maeneo haya. Wameanzisha kitalu kikubwa cha miche ambacho wanashirikiana sasa kuanzia mwaka huu na TAKRI kwa ajili ya kuzalisha variety nzuri, na tumewaruhusu wa import baadhi ya variety na tutazilocalize ambazo wakati wa msimu wa chini bado productivity yake itaendelea kubwa. Shamba hili sasa hivi lina wastani wa productivity ya tani 2. Malengo ni kufika productivity ya tani 3.3 per hectare ili iweze kutusaidia kuwa ni state of art na tuweze kuona matokeo haya. Mheshimiwa Rais, kama nchi tunataraji kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, kipindi cha miaka mitatu ijayo bado future ya market ya kahawa ni nzuri. Na sasa hivi wameanza kufanya hizi diversification ya byproduct zinazotokana na kahawa, na tunawatumia zaidi watu kama Aviv na watu wengine ambao ni investor wakubwa ambao wanaweza wakatake riski kwenda kwenye variety za product mbalimbali ili zikifanya vizuri katika mashamba yao tuweze kuwapeleka kwa wakulima wakubwa. Nitumie nafasi hii Mheshimiwa Rais kukushukuru kwa dhati kama waziri wako. Maamuzi uliyofanya ya kisera na kufungua masoko na kufanya attract investment ilirudisha confidence ya Olam. Mwaka 2021 Olam walikuwa kwenye line kabisa wakifikiria kwamba tuachane na hii biashara hapa, lakini sasa hivi juzi nilivyokuwa naongea nao wana furaha sana na wanaishukuru sana serikali kwa support wanayopata, na support wanayoipata flexibility kwenye maamuzi ya kikanuni na sheria ambayo tunawaruhusu, hata kama taratibu tulizokuwa nazo huko nyuma zilikuwa hazituruhusu, lakini kama kuna business sense kwenye jambo tunawapa go ahead ya kutekeleza kile ambacho wanafanya. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais, nitumie nafasi hii kukukaribisha ili uweze kuongea na wananchi hawa kwa niaba ya wananchi wa maeneo haya. Nakushukuru Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa huu, lakini nimemwona na mlezi wa mkoa yuko hapa ambaye ni katibu wetu wa uchumi na fedha wa Chama cha Mapinduzi. Waheshimiwa wabunge mlioko, naona pia wenyeviti wa kamati ya kilimo yuko hapa pamoja nasi, lakini pia nitambue uwepo wa regional director
East Africa wa Aviv, lakini pia director wa Aviv Tanzania, uwepo wa mameneja wa mashamba, mameneja wa fedha, mameneja wa maendeleo ya shamba hili ya mradi huu, mameneja wanaoangalia usalama wa mashambani, viwandani, lakini pia maofisa na waangalizi supervisors na wafanyakazi wa shamba hili. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu zangu, nami nishukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kufika kwenye shamba hili. Kwa mara ya kwanza nimefika na nimejionea, nashukuru sana. Lakini nawashukuru wawekezaji kwa kunikaribisha kuja kujionea uwekezaji wanaofanya. Waziri amesema hapa kuna muda wawekezaji walikata tamaa, lakini sasa wameamka na kazi hii inakwenda vizuri sana. Lakini uwepo wao ni kwa sababu kuna wafanyakazi katika ngazi mbalimbali wanawasaidia kuwepo na kufanya mradi huu uendelee. Kwa nashukuru wafanyakazi yote wa mradi huu pamoja na wananchi na watu wengine walioko hapa pamoja nasi. Nataka nieleze faraja yangu kuona uwekezaji mkubwa kwenye sekta ya kilimo na teknolojia ya kisasa inayotumika, ikiwemo umwagiliaji kwa njia ya matone, yani drip irrigation, vinavyofanya Aviv kuzalisha 4% mpaka 5% ya kahawa yote inayozalishwa Tanzania hapa, kahawa ya Arabika. Kwa hiyo huu ni mradi mkubwa na ni mradi unaoleta matumaini ndani ya nchi yetu. Lakini ukiacha uzalishaji, tunaambiwa kwamba mwekezaji huyu, mbunge amesema, ametoa ushahidi au ushuhuda kwamba mwekezaji huyu amekuwa akitushika mkono kwenye maeneo mbalimbali ya afya, elimu, maji na maeneo mengine katika vijiji vinavyomzunguka. Sasa nami nataka nikubaliane na kauli ya waziri kwamba kwenye maeneo ya maji, madarasa, vituo vya afya, nyumba za madaktari, nyumba za walimu, nadhani wamefanya vya kutosha. Sasa tuende kwenye kuongeza uzalishaji wa kilimo. Kwa hiyo nami niongeze sauti yangu kwamba zile CSR za kila mwaka sasa zijielekeze kwenye kusaidiana na wizara kuchimba visima kule kwa wananchi, kwenye mashamba ya wananchi, ili mashamba ya wale yaweze kumwagilia mashamba ya kahawa. Kwa sababu tunataka utaalamu ulioko hapa uhamishwe uende kwa wananchi, na hii ndiyo maana ya transfer technology au kuhamisha ujuzi kutoka kwa wawekezaji kwenda kwa wananchi. Kwa utaalamu ulioko hapa watusaidie uhamie kwa wananchi, wananchi wazalishe kahawa nyingi zaidi, ikiwa chini ya uangalizi wa mradi wa Aviv, na tutegemee kwamba Aviv ndio sasa liwe soko la wananchi pale watakapovuna. Lakini jengine, wakati nazunguka kunionyesha wanachokifanya kwenye banda pale, nimeona mazao mengine, zao la paprika na zao la pilipili manga. Nilikuwa nazungumza naye kuhusu zao la pilipili manga na akaniambia kuna soko kubwa na la kutosha la pilipili manga, na wao wanatarajia kuongeza uzalishaji wa pilipili manga. Kwa hiyo huu fundi nao pia ukihamia kwa wananchi, wananchi watakuwa wanavuna kahawa, lakini vile vile pilipili manga, na soko la tayari liko hapa Aviv. Kwa mtakuwa mnavuna mnaleta Aviv, na wenyewe ndio wanafanya kusafirisha. Lakini nimeona zao jingine la paprika ambalo liko kwenye majaribio. Sasa niwaombe, kwa sababu tumeomba tuwe na skimu za umwagiliaji maji kule kwa wananchi, basi hata zao hili linaweza pia kuhamia kwa wananchi, wakafundishwa vizuri jinsi ya kulilima, jinsi ya kulihifadhi, na kisha kuuza hapa kiwandani kwa ajili ya soko la nje. Kwa niombe sana kwamba sasa CSR
ichukue mwendelezo mwingine. Wale mameneja wa sustainability ya mradi huu ipeleke mkono wake kwa wakulima kwa mazao yote matatu, kahawa, paprika na black pepper au pilipili manga, ili na wenyewe waweze kuzalisha na tuongeze kiasi cha usafirishaji wa mazao haya kwenda nje. Lakini jengine, nitake serikali ya mkoa sasa, huu mradi ni mkubwa sana na una makusudio makubwa sana. Nimtake mkuu wa mkoa, serikali ya mkoa kumsaidia mwekezaji, kwani licha ya kuwa na manufaa kiuchumi na kijamii, lakini ni darasa kwa wakulima na wawekezaji wengine kujifunza hapa. Kwa serikali ya mkoa wawape kila msaada unaohitajika, kwa sababu huu mradi ni mradi ambao utatuletea faida nje ya mradi pia. Niseme maeneo mengine kwamba serikali imeongeza uwekezaji kwenye zao la kahawa, kwamba serikali inatoa kipaumbele kikubwa sana kwenye kilimo, na imefanya hivyo kwa vitendo. Kwanza kwa kuongeza bajeti ya wizara yenyewe ya kilimo. Mwaka 2020-2021 mwaka wa fedha, bajeti yetu ilikuwa bilioni 460. Lakini tunavyozungumza mwaka huu 2024-2025 mwaka wa fedha, bajeti yetu ni trilioni 1 bilioni 250 kwenye sekta ya kilimo peke yake. Kwa hiyo lengo ni kukuza mazao ya kilimo, tuweze kuuza nje na tupate fedha ya kigeni. Lakini pia ongezeko hilo la bajeti limewezesha serikali kuongeza idadi ya maafisa ugani. Tumewapa kilimo fedha nyingi, lakini ndani ya wizara ya fedha wameongeza maafisa ugani, wameongeza uzalishaji wa mbegu bora za kahawa, tukizungumzia kwa zao la kahawa peke yake, ambapo kwa mwaka serikali inazalisha miche kama milioni 20 hivi na kuigawa bure kwa wakulima, ili tuongeze uzalishaji wa zao la kahawa aina yote, Arabica na ile aina nyingine. Kwa hiyo nisisitize sana wizara ya kilimo lisimamiwe vizuri hili. Tunaposema wakulima wawekewe skimu za umwagiliaji maji, wazalishe kahawa, haya ndiyo maeneo ya kuyaangalia, lakini kwa ushirikiano na miradi mikubwa kama hii, ili mbegu zinazokwenda kwa wakulima ziwe mbegu zinazokubalika na mradi huu. Kama ni kutoa miche hapa, basi kiasi cha fedha tuwasaidie, au kama ni CSR tuzalishe miche mingi iende kwa wakulima kwa ile aina ya kahawa inayokubalika. Lakini vile vile kwa mara ya kwanza tangu tupate uhuru, serikali imeanza kutoa mbolea ya ruzuku kwa zao la kahawa. Imeanza kutoa ruzuku, wakulima wazalishe kahawa kwa wingi, na leo kama alivyosema waziri hapa, kienda kule Kagera watu wanaimba kahawa, 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 kahawa. Nataka pia nieleze faraja yangu kwamba kutokana na uwekezaji unaofanywa na serikali, uzalishaji wa zao la kahawa umeongezeka toka wastani wa tani 65 hivi, ni 65,000 nchi nzima, na kufikia zaidi ya 80,000 kwa nchi nzima. Hii inatuongezea pato la kigeni, na kwa mwaka huu tunatarajia mauzo ya kahawa nchini yatatuingizia kiasi cha dola milioni 250. Sasa tunapotaja milioni 250, ndugu zangu, mimi huwa nakwenda nje, napiga magoti, na bembeleza na kuomba, na wakati mwingine kwa masharti, kwa kupata kiasi hichi cha dola 250 au chini ya hapo 150, 250 milioni. Ni misaada tunayokwenda tukiomba na kukopa nje. Sasa kama tunaweza kuzalisha dola milioni 250 zinazotokana na zao moja tu la kahawa, ndugu zangu, naomba tuongeze jitihada kwenye hili. Kama mwaka huu tutazalisha milioni 250, baada ya miaka 5 tunakwenda kuzalisha mara 2 zaidi ya hii, tukifuatilia au tukitekeleza yale ambayo tumesema tutekeleze. Tuzalishe sana kwa wananchi, na masoko yapo ya kahawa.
kahawa iende sokoni, tuzalishe zaidi ya kiasi hichi. Itatusaidia kwenda kubembeleza kuomba, lakini kubembeleza kukopeshwa. Tukizalisha wenyewe, fedha zinakuja kwetu wenyewe na hazina masharti yoyote. Nizungumzie kidogo maboresho yaliyofanywa kwenye zao la kahawa, na niseme tu kwamba serikali katika kipindi hiki cha miaka mitatu tumejitahidi kufuta au kupunguza makato na tozo za ada au leseni ili mkulima anufaike na jasho lake. Serikali ilifanya uamuzi wa kupunguza ushuru wa halmashauri kutoka 5% hadi 3% ili ile 2% ibakie kwa mkulima. Lakini pia kama alivyosema waziri, tumeanzisha minada ya kahawa kwa njia ya mtandao ili kuruhusu uuzaji wa kahawa moja kwa moja ili kuleta uwazi kwenye bei na mkulima aweze kufaidika na bei ya juu. Na waziri amesema hapa bei ya kahawa ilipokuwa hadi leo, na wakulima wa kahawa wanafurahia na hilo. Lakini jengine, tumeongeza ufanisi kwenye suala la malipo ya wakulima, ambapo kule nyuma mkahawa kisha kupeleka kahawa yake kwenye chama kikuu cha ushirika mpaka iuzwe mpaka apate mapato yake si chini ya miezi miwili. Lakini leo mkulima analipwa ndani ya siku 2 au 3, amepeleka mazao yake, analipwa pesa yake, mambo yanaendelea. Lakini jengine niseme kwamba kila kwenye mafanikio hapachi kuwa na changamoto. Natambua katika hilo la vyama vya ushirika, Mheshimiwa Waziri, ni malalamiko ya wananchi kwamba sasa kwa sababu kahawa imepanda bei na wanauza kwa bei nzuri, wanaanza kukatwa makato kinyemela. Vyama vikuu vya ushirika vinawakata wakulima. Sasa naomba Fuatilia ili muwe na mfumo ambao mkulima anajua nikiuza hapa makato ni haya na kinachobaki ni changu. Kuwe na mfumo wa uwazi ili wakulima waweze kufaidika na mazao yao. Ujanja wa leo kukata kile kesho kutwa kile, kuwe na mfumo unaoeleweka, Mheshimiwa Waziri. Lakini jengine, nataka niwakumbushe wakulima wa kahawa kote nchini kwa ujumla wao kwamba uendelevu wa mazao yao unategemea uhifadhi wa mazingira. Sasa ndiyo tunalima kahawa, lakini tujitahidi sana kuhifadhi mazingira yetu. Tuhifadhi mazingira ili mazao haya yaweze kuendelea kutupa mazao, tuvune na tuendelee. Kwa sababu tunakabiliwa na tatizo kubwa la mabadiliko ya tabia nchi, na tatizo hili bado hatujaweza kulikabili. Mpaka hapa mwezi wa 10 huu, wa 9, wa 10, mvua za vuli zinaendelea. Katikati sijui kuna mvua ndogo ndogo. Sasa hivi hiyo pattern imevurugika kabisa. Haipo kwa sababu ya mabadiliko ya tabia nchi. Kuna miaka tunapata mvua nyingi kama miaka 2 iliyopita, kuna miaka tunapata jua kali. Sasa haitabiriki. Naomba sana ndugu zangu wakulima, tutunze mazingira ili uzalishaji wetu uweze kutabirika. Jengine, niitake Wizara ya Kilimo kupitia Bodi ya Kahawa kujipanga vizuri na yale masharti yanayotolewa na soko la Ulaya la mashamba ya kahawa kutambulika. Wameshatuambia tukikata misitu na kupanda kahawa, katu waziri, kahawa yetu hawatainunua kwa sababu tunaharibu mazingira, kwa sababu tunakata misitu. Ingawa wao wameshafanya huko kwao, wamemaliza sasa masharti kwetu, lakini kwa sababu ndio soko letu, hatuna budi kufuata hayo masharti, kwamba tutambue mashamba yetu yote ya kahawa, ukubwa wake, na tuende tukayasajili ili wajue kahawa wanayoinunua inatokana na mashamba yepi. Hata tunapopeleka hizo skimu za irrigation kwa wakulima na kuanza mashamba ya kahawa, na yenyewe pia yasajiliwe kwamba ni mashamba mapya bila kukata msitu ule ambao tumehifadhi ili kukinga athari za mazingira. Kwa Mheshimiwa Waziri, hili nalo si la kupuuza. Naomba tuende nalo, tuliandikishe ili tusije tukakosa soko zuri
la kahawa lililoko kule Ulaya. Nikihitimisha, ndugu zangu, naomba tena nimshukuru mwekezaji kwa mwaliko huu na niwashukuru wakulima wote wa kahawa nchini kwa kazi kubwa wanayoifanya, na kuwasihi wawe na mipango mizuri ya matumizi ya fedha, kwa sababu ndugu zangu wakulima wa kahawa, leo tunafurahia bei nzuri sana ya kahawa, lakini soko hili haliko hivyo hivyo siku zote. Soko linapanda na kushuka. Kwa ile miaka ambayo tunavuna vizuri kahawa, tunapata fedha nyingi. Fedha zile tutumie na tuweke akiba. Kwa miaka ambayo soko litashuka, basi lisije likateteresha chumi zetu au hali yetu ya maisha. Niwaombe sana wakulima kote nchini, na hii sio kahawa tu, hata mazao mengine, tuende na mtindo huo. Na vizuri siku hizi hatuna kwamba haya tu ni mazao ya biashara, haya tu ni mazao ya chakula. Sasa hivi hata mpunga ni zao la biashara. Tunauza mipunga kwa nchi jirani. Mahindi ni zao la biashara. Tunauza mahindi kwa nchi jirani. Hata kunde sijui mboga ni mazao ya biashara. Tunauza katika nchi mbalimbali kule Ulaya. Kwa hiyo niwaombe sana wakulima wote, misimu inapokuwa mizuri, bei ikiwa nzuri, tujue kujiwekea akiba ili mabadiliko ya tabia nchi yakituathiri, mvua zisipokuja, bei zikishuka, tusiende kutetereka kiuchumi na kihali zetu za maisha. Baada ya kusema haya, ndugu zangu, niwashukuru sana na nimepata faraja sana kutembelea mradi huu. Asanteni sana. Asante sana. Na kwa hotuba yako tosha kusema tumefika mwisho. Asante Mheshimiwa Rais. Nzuri ya ziara yako. Picha mbili wenyewe wakitakuwa Hello everyone, welcome to this session on Azure Databricks. Azure Databricks is basically a Apache Spark based big data analytics service by Microsoft Azure. Today in this session, we are basically going to understand how we can use this service to solve data science and data engineering problems. But before we start the video, guys, if you haven't already, please subscribe to the IntelliPath channel and also click on that bell icon to never miss out on any updates from us. So now let's go ahead and start off with the agenda. Alright guys, so first of all, we'll go ahead and understand what is Azure Databricks and then move on to discuss why do we actually need it. After that, we're going to talk about how does Azure Databricks basically work, and then talk about the various Databricks utilities which are out there which you can use in order to implement your big data workloads. Finally, we're going to talk about how you can integrate Azure Databricks with Azure Blob Storage and implement a project that we are going to go ahead and show you in this session. So guys, this is the agenda for this session. I hope it's clear to you. Now let's go ahead and start off with the first topic, which is what is Azure Databricks? What is Azure Databricks? Before we actually understand what Azure Databricks is, we need to understand what Databricks is, because they are two separate entities. Databricks was founded by the original creators of Apache Spark,
It was developed as a web-based platform for implementing Apache Spark basically. So normally you would implement Apache Spark with a locally hosted cluster. With the Databricks software, you get the option of interacting with your Spark framework using a web-based UI. It provides automated cluster management and IPython styled notebooks. So the best thing about Databricks is that the cluster management is automated completely. So it's completely software based. So you absolutely do not need to manage any aspect of the cluster manually. All of it is automated. And on top of that, you get IPython style notebooks. So if you're coming from a data science or data analytics background, so you must be familiar with Jupyter notebooks. So that is what essentially IPython notebooks are. So you get them pre-installed with Databricks. So you have your cluster, you have your notebooks pre-installed, you launch your notebook on top of the cluster. Whatever code you execute in that notebook will utilize the full functionality of the cluster that you have if you're using the Spark libraries. So the two features we need to focus on when talking about Databricks would include automated cluster management and coding notebooks. So now that we know what Databricks is, we can move on to what Azure Databricks is. So when we move Databricks to a cloud service, for instance, Microsoft Azure, it's called Azure Databricks. It is the jointly developed data and AI cloud service from Microsoft and Databricks for data analytics, data science, data engineering, and machine learning. So essentially all activities related to data, you can use Azure Databricks for that, especially if you're dealing with big data. So we can see when we combine Databricks with the Microsoft cloud service, which is Microsoft Azure, we get our Azure Databricks service. So if we look at the architecture that is followed by Azure Databricks, it is a cloud service. So it lets you set up and use a cluster of Azure instances or Azure virtual machines, and all of these virtual machines are combined together. They have Apache Spark installed on top of them, and it functions in a way similar to your big data cluster, where following a master worker nodal dynamic. Similar to how you would install your local Hadoop or Spark cluster or your big data cluster. So if we look at a diagram now, we can see that on the left hand side, right over here, we have our remote site client. This is the device that we're using to access our Azure Databricks service. Then we initiate our remote access to our Azure Databricks console, say your web browser. And then that's all we need to do. Here is where we will be basically interacting with, right? We wouldn't be able to see the actual servers. We wouldn't be dealing with any of the complexities of maintaining the actual instances that we are running for our cluster, the nodes that we are running for our cluster. We don't need to deal with that. Azure Databricks manages all of that for us. So once we send our commands to our Azure Databricks service, it will send those commands to the cluster that we have for the Spark cluster that we have, and we will get our use cases resolved. And when dealing with cloud services, the main advantage is abstraction. So we do not need to deal with any of the complexities of the cluster. So that is why we have the invisible icon over here, because we're not dealing with the cluster directly. So now let us move on to why Azure Databricks. Why do we use Azure Databricks as a service as opposed to any other means of analyzing data or big data? So since Azure Databricks is a cloud-based service, a Microsoft managed cloud-based service at that, it already has several advantages over traditional Spark clusters, which means that locally hosted Spark clusters or locally hosted Databricks clusters, when we are using Azure Databricks, we get several advantages over them. So let us look at some of the benefits that we get when using Azure Databricks. So firstly, an optimized Spark engine. So what does this mean? Data processing with auto scaling and Spark optimized for up to 50x performance gains. So 50 times performance gains, right? So say if you're hosting a local Spark cluster in your office space or in your server room, you don't have such complex features as auto scaling or optimization of your Spark engine. You don't have those features automatically available to you. You have to manually adjust a lot of things. You have to manually install or remove nodes from your cluster. So when you're dealing with a Microsoft paid service, when you're dealing with a Microsoft cloud service,
service. You get auto scaling features with it. So depending on the use case that you have, depending on the workload that you currently are dealing with, Microsoft has the option to scale up your cluster or scale down your cluster. So it helps you reduce costs, and it optimizes the cluster requirements, the cluster hardware settings according to the complexity of the job that you have at hand. Then machine learning. So there are pre-configured environments with frameworks such as PyTorch, TensorFlow, and scikit-learn already installed. So we will get into this when we get into the Databricks utilities, but basically the point is all of these libraries such as PyTorch, TensorFlow, and scikit, we can get pretty easily when we are using Databricks instead of having to manually download those libraries and installing them into our environment. And then MLflow. Track and share experiments, reproduce runs, and manage models collaboratively from a central repository. So MLflow is a feature provided to you by Microsoft Azure, which helps you basically collaborate with your teammates that you may have in your data analytics team or your data science team. You can share your experiments. You can try to reproduce the runs with the models that have been created. You can manage the models that you've created, and you can manage them from a central repository. So you can push and pull all of the models that you've created and deposit them into a central repository so that your teammates can access them as well. Then one of the best features that you get with using Databricks in general, not just Azure Databricks, is choice of language. So especially in Microsoft Azure Databricks, when you're launching a notebook, once you've set up the cluster, once you're launching the notebook, you get an option to start your notebook in the preferred language that you would require, right? So you can start up the notebook in Scala or Spark SQL or .NET. So whether you use serverless or provisioned compute resources, you are able to do that. So the best thing about this is that you can get started with your use case pretty easily. You are not dealing with a lot of setup over here. You're not dealing with a lot of administrative job right now. You're only dealing with the use case. You're only dealing with analyzing data, processing data, visualizing data, or whatever your use case may be. So the next feature would include collaborative notebooks. So quickly access and explore data. So notebooks obviously can be opened by others as well. You can simply share the notebooks. The other people, the other teammates can look at your code. They can execute that code. They can make changes to that code. They can make modifications better, efficiently optimize the code. So all of this is basically accessible in a cloud environment pretty easily. You don't have to manually share anything. So quickly access and explore data, find and share new insights, and build models collaboratively with the languages and tools of your choice. Delta Lake. So Microsoft Azure gives you the service of Delta Lake, so you can bring data reliability and scalability to your existing data lake with an open source transactional storage layer designed for the full data lifecycle. So when you're using your Databricks with Delta Lake, you can have your data already indexed for you for faster transactions. Integration with other Azure services. So the best thing about cloud services is that there are other cloud services for various other things as well. So this is the case for AWS, this is the case for Google Cloud, and this is the case for Microsoft Azure as well. So when you're creating your Azure Databricks instance, when you're creating your cluster and your notebook, you can also integrate with other Azure services. So these could include Azure Data Factory, Azure Data Lake Storage, as we discussed before, Azure Machine Learning, if we are dealing with complex machine learning models, and Power BI, if we are dealing with business intelligence. Other features would include interactive workspaces, so the easy and seamless coordination between data analysts, data scientists, data engineers, and business analysts. So people coming from a data background, a coding background, or even from a business analyst background can have a smooth collaboration between them, because these workspaces are interactive and easily accessible by one another, and enterprise grade security. So another good thing about cloud services is that you get security by default, and these companies, they are liable, they are legally liable for any data breach or data loss or any attack by any attacker, right? So it is their job, because we're paying them to protect our data. So we get
enterprise grade security already available with our Microsoft Azure Databricks workspace. The native security provided by Microsoft Azure ensures protection of data within storage services and private workspaces. So we already get that, regardless of we're using a Microsoft Azure storage service or if we are using workspaces in Databricks itself, we can be absolutely sure of enterprise grade security and production ready. So you can easily run, you can easily implement and monitor your heavy data oriented jobs when you're running big data jobs on your notebook or your cluster. And you can get the job related statistics that you're currently running very easily as well, because a cloud service such as Databricks, Microsoft Azure Databricks helps you monitor that. How does Azure Databricks work? So using Azure Databricks is actually not that hard, because you only have to deal with a few UI elements that you get with Microsoft Azure on the default. You have to enter some details, and according to that your cluster or workspace will be started. So it's pretty easy, and we'll see that when we reach the hands-on section. But before we actually get to the hands-on section, we need to deal with Databricks utilities first. So this is a Databricks exclusive utility set. So this is basically the set of commands that you already get pre-installed with your Databricks setup. So outside of your normal Python Spark or Scala Spark setup that you have these external commands in order to install libraries or packages, or in order for you to integrate various services that you may have. So say you have a file available on your data storage service in your Microsoft Azure, and you need to import that file. So you cannot directly do that when you're using Python with Spark. So you need some external element attached to it. So that is where dbutils comes in. So dbutils help us perform a variety of powerful tasks, which include efficient object storage, chaining notebooks together. So if you have multiple IPython notebooks, you can chain them all together and perform their functionalities in a sequence. And it also helps you to work with secrets. So these secrets are with regards to authentication. These could be passwords, certificates, or keys in general, like public and private key pairs. So all of those things you can basically configure into your dbutils in order for you to authenticate into another Microsoft Azure service, and then you can essentially import your data from there, which we will see in our hands-on. So one thing to note over here is that dbutils are not supported outside notebooks. So you can only use dbutils when you've launched a Python or a Scala notebook with your cluster that you've created, with your Spark cluster that you've created. So dbutils are not supported outside of notebooks. Integrating Azure Databricks with Azure Blob Storage. So Azure Blob Storage and Azure Databricks are both services provided to you by Microsoft Azure. So these are two separate services, but as long as you're using the same resource group, you should be able to combine these two. So why would you need to combine these two? Let us see that. Microsoft Azure provides a multitude of services. It is often beneficial to combine multiple services together to approach your use case. So basically the advantage of combining multiple services together is that you don't need to engage your local hardware into anything. Like currently I'm using my laptop to look over this presentation. So I want to keep my laptop clean, or maybe my laptop is of a lower hardware configuration. Maybe I don't have enough disk space, right? So in that case, I would want to use the cloud services to handle all of my use cases. So I want to use the cloud service to handle my big data storage needs. So I would store it into an Azure service that I have. I need the cloud service to process my big data. So for that, I'll use Azure Databricks. So all of my use cases are being solved by the online services provided to me by Microsoft Azure. So say if you want to integrate two services such as Databricks and Blob Storage, then this is the workflow or architecture for that. So you're the user, you have your device present to you, available to you. And what you'll do basically is you'll interact with a coding notebook, right? So this coding notebook is a IPython or a Jupyter notebook that your Azure Databricks will create for you. So the way this works is you interact with your Azure Databricks console. You launch your coding notebook, you type some commands into your coding notebook,
the coding notebook commands are then sent to the Databricks service, and the Databricks service sends those commands to your Azure cluster, right? So the cluster that you've created after you've created your Databricks workspace, and you've created this notebook on top of that cluster. So those commands go into the cluster. Then, depending on the authentication provided to the cluster with regards to your blob storage account, the authentication details are sent to the blob storage service. The data is fetched from the desired directory. It is brought back inside the cluster. The data is processed, and you see your output on your coding notebook. Now, this works twofold also. So you can directly upload your data to your Microsoft Azure service. Once you've uploaded that data over there, you can then access your coding notebook and access that data from your Azure Databricks service, and then process it and then get your results. And from then on, you can also store the output that you've created back into your blob storage space. So all of this is very easily handled and seamlessly integrated together. So now that we've discussed the architecture, let us look at how to actually implement this with our hands-on section. So now that we've gone through the introduction to Azure Databricks, we will now be heading over to the hands-on section of things, where we'll be integrating Azure Databricks with another Microsoft Azure service, which is Azure Blob Storage. So let us get to it. Simply go to the Azure Databricks service on your Azure portal, click on it, and then simply click on Add. So once you've clicked on Add, you'll get a lot of options. So the subscription will be pay as you go. Create a new resource group as you want. Remember the name, just be sure that you remember the name. So I can type in something like Databricks resource group, and even give anything that you want. But for now, let's just use the Databricks practice resource group. So this is a resource group that has already been created. And then you can name your workspace anything. So let us call this Databricks workspace 1, and select the location that you would prefer. So it's generally a practice to select the location that is the closest to you. So just select West India. And then we can simply decide the pricing tier. So in the pricing tier, go for the trial one, because you're going to be practicing. You're not going to be actually implementing any organizational needs. So go for the trial version, and then click on review and create. Just look at everything that you've selected, see if it's right, and then click on create. So once you've done that and the deployment is underway, you will have to wait up until your deployment is actually ready for you to be able to go to your resource and do what you have to do. And once your deployment is complete, you can go to your resource and launch your workspace that you require. So you can click on launch workspace from here, and then you can essentially log into the Databricks portal. It will sign you in. And from there on, you have these familiar options. So you can create a cluster, create a notebook, and essentially get started with your Databricks journey. In Databricks, I was confused with an AWS service. In Databricks, we don't actually use the HDFS. We're using DBFS. So it's exact same thing as HDFS, except DBFS has this network element to it, which helps us combine cloud instances. So Databricks file system. In theory, in practice, it works in the same way as the HDFS. So there is no Hadoop. Hadoop is not coming into this picture. Hadoop is not coming. It's not required. So then, how this is happening? If in the Spark practice that you may have done in the past, the theoretical information is Spark is not dependent on Hadoop. What I have learned is Spark can use either Mesos or Hadoop. Only two are allowed. Two you can use. So no, that is not a Spark can use any distributed file system. Spark doesn't have a limitation to Mesos and Hadoop. It can use any distributed file system. Okay, is it okay? There's no. I think there's not a compatibility issue. That is what Spark. That is why Spark is flexible. It doesn't have a compatibility issue. You can use the local file system as well. You can use an online file system as well. You can use a distributed file system as well. So all of those things are possible with Apache Spark. I'm sure you've used local files when you were practicing with Spark. Yeah, that's correct. But in actual practice, it has to be, this application has to be routed to all nodes, right? That has to be done either through Mesos or Hadoop. That's what I thought. Okay. Yeah. So this is going to be just that way. Once we ingest the data, it is automatically replicated across, depending on
depending on the configuration, it's automatically replicated when the data is ingested. It's replicated across, divided into parts, replicated across the nodes. And then we process it with our commands. So our deployment is complete. So the next thing you would do is click on go to resource, right? So now we will launch our service. So for that, click on launch workspace. I think there's one other step we have to do. So this will log us into the Azure Databricks platform. So this is the very conveniently and well wrapped around terminal that you get. So a lot of things might seem familiar here, right? So we have these options. We can create a new notebook. So we cannot actually do that if we haven't created a cluster, because we need something to run our notebook on, right? So the first thing that you would do is create a new cluster. And now we can specify things. So let us just call this Databricks session. This is what the cluster is. The cluster mode could be high concurrency. So high concurrency happens when a lot of people are using the cluster at the same time. So that a lot of jobs could, the scheduling is optimized in high concurrency, where the jobs are scheduled in the manner of resources. In standard, when you're only using it for practice purposes, you would go with standard. Or jobs that are not that frequent. If your company doesn't have to do frequent jobs, then it would use the standard mode. The pool is keep a defined number of ready instances on standby to reduce cluster startup time. All right. So this is another feature. I haven't used this before. I think this is. It's just a standby, to reduce cluster startup time. So it'll preemptively start up the services. Right. We can decide the Scala and Spark version that we want. So there are a lot of options. Right now we're going to use the stable one, which is 7.0. And then we can also enable auto scaling or disable auto scaling. So as I discussed in the PPT, in the minimum workers we can specify, and the maximum workers we can specify. So at the minimum and in the minimum, when it's doing the most least requiring job, then it will use the minimum number, right? And when the workload gets really, really high, so it will get somewhere between 2 and 8. We can specify when you increase this to anything we want, right? Obviously, the price would increase as well. You are actually using 17. And if you are using it for practice, you don't need to enable auto scaling as well. You disable that and you specify one work. Okay. Right? So now you don't have to pay literally anything. Terminate it after dash minutes of inactivity. So if you're not running any commands on it and you've somehow forgotten that you've let that resource run, you've forgotten, you logged out and you went somewhere else, right? So if you don't want to be charged for that, charge for inactivity, because even though Azure will not cost you anything when you're not using it, what will happen is there is a certain amount of storage space in every instance that you're creating in the cluster. So that storage space is not entirely free. There's a nominal cost attached to it, but it's still there. So if you're using one worker, it's negligible. But if you have 150 workers, and all of that will add up, right? We can simply provide the minutes of inactivity, after which it will automatically terminate. The cluster will automatically terminate after that. So I'll just put it to something like 60 right now. I'll just put it to 120. I'm going to disable it anyway. So let me do that. And we can choose the instance type. So there are a lot of, like in AWS, there are a lot of instance types in Azure as well. So these are the instance type for the worker, what you want for the worker, and the driver is the master, basically. So that is per worker, so much memory is allocated, is it? Yeah, so memory means RAM, and this is how much RAM it has, how many cores it has, right? So you get that. So let us get with the default, and the driver, just let us same as worker, because it's the bare minimum, the weakest possible instance we're using, right? But you can, obviously, if you have a higher workload, you can use higher instances with high memory. So it goes 56 GBs up to that much RAM. You click more and there are more 256 GBs. And then in the region that we are operating in, we don't have these available in the West India region. You can opt for these if you choose another region, because we don't have that architecture in the Indian server house for Microsoft, whatever it has in Mumbai. Let us now create it. So we can click on create cluster. Let me just check once. Yeah, create it. So this will take some time to deploy as well. So we'll wait for that. So it's currently pending because it's being set up. The nodes are being initialized. Spark is being installed on those nodes. Those nodes are being added in the same cluster.
right? So all of that is happening automatically on its own in the background in the servers of Microsoft Azure. And once it has reserved those resources and has installed Spark on it, then the state will be I think running already, and then we can use our cluster for our workloads. So we'll wait for that. So this pay as you go means it's not like monthly. There is no subscription charge or anything. It depends on how much you use. That's all. Yes. So workload depends on the workload, depends on the number of nodes you're using, depends on the quantity of storage you've reserved for your cluster. And that is one of the key advantages as well, right? For using cloud services. Say if you're a business owner and you have big data needs, right? So you have two options. If you use the cloud services, you only pay for the amount of usage that you have. But if you're owning some hardware locally in your own office, then you have to, if you've rented it, if you bought it, you have to pay for the entire thing. And then you have to pay for the electricity cost, you have to pay for maintenance, you have to pay a server administrator to maintain that server, to add any new cluster, add any new devices to it, add any new hardware to it, upgrade it, and everything. So all of this is managed by Azure in this case. So it's now in running state, and there are two nodes. The first is the driver node and the worker node, right? All right. So we can now simply go to the Azure Databricks terminal, and here is a new notebook option, right? We can click on that, and then it will ask us which cluster we want to use. We will use the cluster that we've just created. So it's there in the options, and we can select the language that we want to start our notebook in. So I'll select Scala. Okay. Right, and then we can simply call this notebook anything. Let us call this Databricks notebook, and click on create. So this will start almost immediately, right? It looks like because it's just like a Jupyter notebook. You have to press shift and enter to run every command, and then you can add new code blocks and all that, right? Okay. So now what we will do, I will tell you how to upload files and integrate this notebook with a storage platform like an Azure service, a different Azure service. So we're going to be using Azure Blob Storage. So this is like Amazon S3. It provides a storage service to you. Azure also provides you with a storage service, which is the Azure storage accounts, and you can create data containers on it, and then you can use those in your various Azure service activities. Not just with Databricks, you can use it with other Azure services that use it as well. So let us go to the Azure dashboard once again, because it is not part of Databricks, what I'm going to be doing right now. It's not from here. Actually, there's a UI element for the go-to meeting thing, so that is why I'm not able to see my tabs. Yeah, so this will open that up. Yeah, I'm back in my portal, right, from where I can launch all of the services. So this is storage accounts. You will click on that because you will be adding you'll be requiring to store something, right? So these are already created by my peers and everything. So some are big storages, some are blob storages. So depending on whatever everybody is doing, say they create that, and you can create your own. Click on add. So as I was discussing before, the pay as you go remains as it is because that's the only option. And now you don't have to deal with any permission issues, because once you click on drop down the menu of resource group, you can just find the resource that you created. So all of the permissions are already intertwined, right? You don't have to go and you don't have to create some sort of IAM role like you would have to do in AWS to integrate services. So Databricks resource, I think it was that, and simply check it over here. So resource group, Databricks practice. I think it's not Databricks, whatever it was. Okay. Databricks practice. Yeah, it is this one. That one. Yeah. Okay. Yeah. So you can name this anything you would like. Let's call this Databricks session storage. And the location, it is better if you keep the location same. For latency reasons. You can keep it different if you want, but it will take a longer time to say if you're analyzing a lot of data, right, which requires immediate, precise, low latency transfers immediately. Then having something in the something being in the US and something being in India, it will take about 2 seconds to actually request and respond. So latency will be there. Yeah. So that is not a good case. And account guide, you can choose anything. So we are going to be using general purpose V2.
the payment is not an issue over here because it entirely depends on how much data you're actually uploading, right? So right now I'm just going to be uploading a megabyte of data. It's not going to cost me anything. I can use the V2. And just put it a replication, you can put it to locally redundant. So the difference between geo-redundant and locally redundant is that the geo-redundant, the data is replicated across regions. So in West Mumbai, there will be one instance of that data. And in the US region, there would be other and whatnot. So that is something that storage accounts would manage automatically. But in locally redundant, what will happen is it will, for our use case, because we're not dealing with any data that is that we're fearing to lose, that would cost us money if we lose it. We don't need that sort of that sort of a backup or that sort of a use case where from multiple places people are using the storage service. That is not the case in our case. So we'll use locally redundant, where the data is replicated but in the same server space. Like it will be replicated 3 times in Mumbai itself. So we're going to be using that. And the access tier, you can simply look at it. So the account access tier is the default tier that is inferred by any blob without any explicitly set tier. The hot access tier is ideally for frequently accessed data, and the cold is for when you don't have to access that data frequently. So not a pricing issue in our case for our use case. So let us click on create and review. So review all of the details. I think they are right. West India database storage, and then we can click on create. So this will create our storage account. Now we have to create a container within our account. So let us wait for the deployment. So those settings we can change if we want, is it? Yes. For example, that hot to cool we can make if we want. Yeah. So say that your organization deals with the data analytics, but it does not deal with it in real time. Like it doesn't want it like on a minute-to-minute basis, right? So you want it on a routine basis. They say your tool, whatever you assign, whatever your code is, it checks for the data every 6 hours, right? So your storage service could simply be a cool storage service where if it's being checked every 6 hours, so I think there's some sort of configuration assigned to it. The request and responses pricing is adjusted according to that. So the deployment is complete and we can go to the resource now. So all of the permissions are automatically managed just by using the same resource groups. We don't have to worry about that. And now we can create our table. Not a table, but our container where we'll store the data similar to how we would store it in Amazon S3. So click on containers when you've opened up the resource. And now we can simply click on plus container. So add a new container. And then we can name this container anything we want. So let us call this Spark assignment. And let's click on create. So we have it over here, right? So let's go back to the presentation for once and get over these topics a little quick. So we have Databricks utilities. So these are, everything is virtually the same. And you're using Databricks and Spark. Everything is essentially the same. The only new thing that is there is Databricks utilities. So these are additional utilities that they are not exactly libraries. These are utilities that are provided to you by Databricks, not by Microsoft. This is not a Microsoft thing. This is just a Databricks thing, right? So it is basically a utility to operate within a cloud environment, right? So help us perform a variety of powerful tasks that include efficient object storage, chaining notebooks together. So you have commands in various notebooks that you want to chain together for your particular use case. You can do that. So all of this is provided to you. As you can see on the bottom, we have commands, right? Like install PyPy torch, install PyPy scikit-learn. So you simply have to write that one command. It will install it within your workspace. So since this is not, you will not open up Apache Spark. You will not write a Spark code and type installation commands, right? You will not do that. You generally write what you have to implement for the data, right? So you definitely need something that would help you configure your workspace, right? So that is what dbutils is used for. I hope you get the idea. So these are not supported outside notebooks. You cannot use it with the putty, right? Obviously, because since you've used Spark with putty or anything, you would have not noticed that there's something called dbutils. This is specifically for notebooks. So the dbutils are available on 3 platforms, Python, Scala, and R. The difference in Python and Scala, if you create Python and Scala notebooks, the advantage is that you would be able to
use dbutils file system utility as well, where you could manipulate the file system of your cluster nodes. With R, dbutils does not come with a file system manipulator. You can only use the other features like installing particular packages and whatnot. R is a limited language, not much of a development language. Let us integrate it now. Go back to the web page. Right. So now we have our container created. So we can simply click on this container, right? And we can click on upload. So this would open up my Windows file system. I can select a file that I want to upload. Let me go to the desktop. So I have this file yellow.csv already there. It's a CSV file. I simply add it to my files, and then I click on upload. So it's a 1.44 MB file, so it uploaded instantly, right? But you can upload larger files as well, but it will cost you a lot. If you're uploading extremely large amounts of files, right, it will cost you more. So that is how the pricing works here. 1.4 MB comes in free tier; it does not cost you anything. Okay. So so we have this, right? Now we need to integrate both of these. We have our data in place and we have our notebook in place, right? We need to integrate now. So let's go back to the notebook. You see, yeah. So we're back at the notebook. So it takes one small thing. I just want to know the hierarchy. So the workspace is on the top level, is it? Under workspace container comes, or how it is? Or okay. So let me. Okay. So this is how it works, right? Yeah. So you have your Azure terminal over here. This is your Azure terminal or Azure service, basically Databricks service. It's called this Databricks service. And on the other hand, you have your blob storage or container. Like this is your storage container. Actually, I have the diagram for it. Just a moment, I forgot about it. I had made this. Okay, so this is how it works. I apologize. I was actually making it on paint. Okay. So this is how it works. So yeah. Okay. So there's a multitude of services, and you need to combine. So it's often beneficial to combine multiple services together to approach your use case. So you're the user right over here, right? So there are two things you're